Okay, hello everyone. Can you hear me? Can you hear my voice? Yes, sir. Okay, thank you. Good morning. So let me start my class. Uh, in our previous class, we discussed about singularities, residues, and some theorems on it. Uh, Here the we just saw the Roche's theorem, and also uh, we do some math on using this Roche's theorem, um, which is 1 by 2 pi I cos integration f prime z divided by f z p z equals to f minus p, where n equals to number of zeros, and also p there is a number of poles. Okay, so um, I also give you some examples of this kind of problems. Now, today I'm going to show you another topic, which is harmonic function. Okay, so this is our discussion topic. Okay, so you already know about it. What is our harmonic function for analytic equation or analytic function, and we previously discussed on this kind of term, which is harmonic function. Okay. So this is similar in here. Uh, there is some uh, topics which is Laplace equation in Cartesian coordinates, polar, cylindrical, and also the spherical coordinates. Okay, you have to solve also this kind of equation with applications. Okay, and also we will also see the gravitational potential due to a ring and steady state temperature and properties of this kind of harmonic function. You may follow the reference mathematical methods, uh, which is written by Abdul Rahman. Uh, you can also follow this book for this harmonic function. So, at first, someone tell me what is the definition of harmonic function? Do you remember? Well, tell us what is a harmonic function? What is the definition of harmonic function? Okay. So a function is as the t tends to real number, where the domain is called harmonic if h square.
is our complex number, and the main thing is h x x plus h y y equals to 0. Do you remember this thing? What is h subscript x x and plus h subscript of y y? Sir, what is that after D is Here H? is the domain, and if h is here harmonic function, so h belongs to c square d. That means this is our kind of complex number, and the C square, condition sir. is yes, and this is the condition which is h x x plus h y y equals to 0. Do you remember this thing? Okay, please tell me what is h x only. Okay, আমরা harmonic function এর আগে শিখে এসেছি, তাই না? Here you just declare your harmonic function by u and harmonic conjugate by v. Okay, so you have to solve or show u x x plus u y y equals to 0 for proving that this is your given equation is an harmonic function. So what is the meaning of u x x and what u y y? I just use here h instead of u. স্যার xx মানে হচ্ছে স্যার ডাবল ইন্টিগ্রেশন স্যার ইউ এক্স এর রেসপেক্ট Integration. ডিফারেন্সিয়েশন সরি হ্যাঁ বলো। Yes. স্যার ইউ এর হচ্ছে এক্স এর রেসপেক্টে ডাবল ডিফারেন্সিয়েশন ইউ এক্স এক্স মানে Yes. So ইউ ওয়াই ওয়াই মানে you সেম have স্যার to ওয়াই রেসপেক্টে differentiate u with respect to x partially 2 times. Okay, and also you have to differentiate u with respect to y partially 2 times. That means this is your del square u by del x square plus del square u by del y square equals to 0. So this means this is our h del square h by del x square plus del square h by del y square equals to 0. So this is our harmonic function. If this satisfies this equation, so it has name. What is the name of this kind of equation? ল্যাপ্লাস ইকুয়েশন স্যার Yes, so this is our Laplacian equation. Okay, so এটা তোমাদের ফার্স্টে আমি করেছিলাম একদম প্রথম থেকে যখন আমরা complex conjugate, harmonic conjugate, and also harmonic একটা ফাংশন u দেওয়া ছিল, সেখান থেকে harmonic conjugate v বের করছি এবং সেখান থেকে সেটা অ্যানালিটিক কিনা s বেস ইকুয়াল টু u প্লাস iv এটার মাধ্যমে সলভ করছিলাম। ওকে, so similar thing. So you have to prove at first is it satisfy the Laplacian number or Laplacian equation. If it is a Laplacian equation, then you can say that your given function is a harmonic function. Okay, so this is for 2 dimension. If I say, okay, you can also denote this thing by this way. Okay, what is our del in here? Del square is here.
Do you have any idea about del square? স্যার ডেল তো ল্যাপ্লাস অপারেটর, ডেল স্কয়ার মানে হচ্ছে স্যার ওই যে Del ডিফারেন্সিয়েট square? পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েট আছে। Yeah, so del square is your Laplacian operator. Okay, that means it's del square q by del x square and del square u by del v square, sorry, del y square equals to 0. Okay, that means del square by del x square plus del square by del y square is your del square. Okay. Okay, please tell me for 2 dimension. This is for 2 dimensional. Okay. For 3 dimension, how can we express our Laplacian operator equation? স্যার del square u by del y square হওয়ার কথা না স্যার? Yes, del y square. স্যার Thank you. So, ওইটার সাথে ডেল স্কয়ার ইউ প্লাস বাই ডেল জেড স্কয়ার okay, so ডাইমেনশন। this is for 2 dimension, and for 3 dimension, you have to apply, have to use del square. So this is for 3 dimensional equation. This is our Laplacian equation. Okay. Now, so please tell me, is it harmonic function or not? Okay, everyone, please give your attendance at first. Okay. Tell me, is this a harmonic function? Is it harmonic? জি স্যার। How? How can I say that this is a harmonic function? স্যার This হারমোনিক function is ফাংশনের harmonic. শর্ত যেটা ছিল স্যার যে h ইকুয়াল টু কমপ্লেক্স নাম্বার স্কয়ার ইনটু কমপ্লেক্স নাম্বার। Complex number. Okay. So normally, how can we solve this kind of equation? জেড স্কয়ারকে ভাঙাতে হবে। Yes. Okay. বলো। স্যার মডুলাস অফ জেড স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু এক্স স্কয়ার প্লাস ওয়াই স্কয়ার, এটা ভাঙাইতে হবে স্যার। Okay. So this means what? What does it mean? এক্স স্কয়ার প্লাস ওয়াই স্কয়ার। Okay, so this is your x square plus y square. All of you understand this thing? Do you understand, everyone? How can we write x square plus y square? স্যার z ইজ ইকুয়াল টু x প্লাস i y, যদি আমরা মডুলাস অফ z চিন্তা করি তার রুট ওভার x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার হয়, যেহেতু এখানে মডুলাস z এর উপর স্কয়ার আছে তার রুটটা। Yeah, so here we know that z equals to x plus iy. So modulus of z equals to means root over here x square plus y square, and after that you can say for square you can say this is x square plus y square. Okay. Now you have to fulfill or satisfy the condition, which is h x plus h y y. So please tell me what is our
each xx in here and also each yy in here. স্যার যদি আমরা x এর সাপেক্ষে দুইবার পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করি, প্রথমবার 2x হয় স্যার, পরের বার 2 শুধু 2 থাকে। So আর এই for 2 থাকে and then আর যদি স্যার y এর সাপেক্ষে দুইবার পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে স্যার 2 ই থাকে। কত হবে? 2 হবে। So this is 4. So that means is not equals to 0. So এটিকে harmonic. So 0 হলে হারমোনিক হয় না? So এটা হারমোনিক না স্যার। yeah, so it is not satisfied the condition which is hxx plus hyy equals to 0. So that's why it is not a harmonic function. Okay. So similarly, if I say okay, please tell me someone. How can I solve this? স্যার ln √x² plus y² equal to ln মডুলাস z লেখা যায়। Okay, so basically you have to partially differentiate these things with respect to x 2 times and also y 2 times, and after that add these two things. If it is equal to 0, so you can say this is your harmonic harmonic. function. Otherwise, it is not a harmonic function. Okay, so this is so easy. Now, so you have to find out the Laplacian equation in polar coordinates, cylindrical coordinates, and also for spherical coordinates. Okay, so আমরা যখন কমপ্লেক্স ভেরিয়েবল করছিলাম সেখানে আমরা কিন্তু ল্যাপ্লাসিয়ান ইকুয়েশন পোলার কোঅর্ডিনেটটা করে এসেছি, তাই না? জাস্ট এখানে এক্সট্রা আরো যুক্ত হচ্ছে cylindrical and also spherical. Okay, so I just write down the formula and the figure in here, and also give you the reference where you can get this kind of theorem. Just remember the equation of this polar, cylindrical, and spherical coordinates, because it might be used in some problems. Okay, so here for polar coordinates, so you already know that x equals to r cos theta, and also y equals to r sin theta. And from here you can say here x square plus y square equals to r square. Also tan theta equals to y by x. And using these things you can get you already know that the Laplacian equation del star u equals to 0. So from here you can say this is this turns into del star u by del
r square plus 1 by r del u by del r, and also 1 by r square del square u by del theta square equals to 0. Okay. So this is our Laplacian equation in polar coordinate system. Okay, so I already discussed about this kind of equation in our previous classes. তোমরা এটা সম্পর্কে আমি একটা থিওরেম করিয়েছিলাম তোমাদের এটা রিলেটেড আই থিঙ্ক সেটা মিড টার্মের আগেই ছিল। সো similar thing নিয়ে এখানে ইউজ করা হচ্ছে। You can easily find out the Laplacian equation in polar coordinate system by using this criteria. Okay. Similar way for cylindrical coordinates, so let's say this is স্যার ল্যাপ্লাসিয়ান পোলারের ওই ইকুয়েশন কি একটাই? yes, একটাই ছিল। Okay. One. This is for cylindrical. Okay. So for cylindrical coordinates, here you can say the so for this kind of equation, you have to let x equals to r cos theta, y equals to r sin theta, and also z equals to z. Okay. So you can see that the process of finding the Laplacian equation in polar coordinate system, and this is similar for cylindrical coordinate system. Just you have to let x equal to r cos theta, y equal to r sin theta, and also z equals to z. And after that, it turns into z. So this is for cylindrical. Okay. And after that, for spherical coordinate system, when you use স্যার লিখতে পারলাম না স্যার। okay, I have already given materials in your Google Classroom. Please take a look there. এটা তোমাদের গুগল ক্লাসরুমে আপলোড করে দেওয়া আছে। ওকে, এখানে তোমরা কিছু না বুঝলে আমাকে আসতে হবে। ওকে, ঠিক আছে। Now for spherical coordinates, so for spherical coordinates, it means here which consists rho, theta, and phi. Okay, these three things, and you can see that this is your phi, and this is your theta, and here P will be rho
theta, and phi, where theta. Okay. So for spherical coordinates, you have to let here we know that x equals to r cos theta. Okay, but here you have to let rho cos theta sin phi. Okay, where r equals to rho sin phi, and also here y equals to r sin theta, where you can write these things rho sin theta sin phi. Okay, and after that also here z equals to rho cos phi. Okay, so here you have to let x equal to rho cos theta sin phi, y equals to rho sin theta sin phi, and z here will be rho cos phi, where r equals to rho sin phi. Okay, by using this figure, you can say here x equal to rho cos theta sin phi equal to rho sin theta sin phi, and z equal to rho cos phi, and where r equals to rho sin phi. Just r এর ভ্যালুটা বসিয়ে আমরা x, y, z নিচ্ছি for spherical coordinates. Okay. Now for spherical coordinates, the equation will be since this is our Laplacian equation, so you know that del square u equals to 0. So for this reason, it turns into del square u by del rho square after operating or using those x, y, z. We can get this kind of equation, which is known as spherical Laplacian equation for spherical coordinates. Okay. Square pi into del square u by del theta square equals to 0. So this is our spherical coordinate. I will show you the proof in our next classes. Here I just write down the three Laplacian equations for polar, cylindrical, and for spherical. We already know about the equation. How can we prove the equation of Laplacian equation of for polar coordinate system? We already knew about it. I just only show you the cylindrical and spherical coordinate system of Laplacian equation for cylindrical and spherical coordinate system. Okay. Now the next স্যার one. এগুলো সব হবে হ্যাঁ বলো। স্যার এগুলো সব মুখস্থ করতে হবে স্যার এত বড় ইকুয়েশন এটা করতে হবে কি হবে না এটা তোমরা ক্লাস করতেই বুঝতে পারবে, ঠিক আছে? So now another thing, you may hear about boundary condition and initial condition, aren't you? Do you have any idea about boundary condition and initial condition? Everyone? Anyone? Please tell me. তোমরা কি কোনো আইডিয়া আছে তোমাদের বাউন্ডারি কন্ডিশন আর ইনিশিয়াল কন্ডিশন সম্পর্কে? Okay, I'll give you a task. You have to know about
the initial condition and also the boundary condition of the problem, and also I also give you another task. Just uh, know about the wave equation and also the heat equation. What is our heat equation and what is our wave equation? You have to use this kind of equation in various problems and also find out the solution of this kind of equation. Okay. What I say, just, find out the definition of wave equation and also heat equation and also their application. Okay, application. So তোমাদের এমনি কারো কি কোনো আইডিয়া আছে about wave equation and also heat equation? ওয়েভ ইকুয়েশন তো স্যার শুডিং যেটা ইকুয়েশন ছিল psi into x এরকম কিছু। I mean, partial perspective, partial differential equation. Do you have any idea? Okay, so the partial differential respect তোমাদের wave equation এবং হচ্ছে heat equation গুলো কেমন হয় and also their application এগুলো একটু next class এ তুমি একটু ধারণা নিয়েছো। আমি এগুলোর উপর কিছু problem এবং Sir, also give you some examples. Okay, হ্যাঁ। rho by t del y by del t is equal to rho by t 2 pi lambda এরকম ছিল স্যার। এরকম টাইপেরই এগুলোর অ্যাপ্লিকেশন কোথায় এবং ইকুয়েশন গুলো আরো কেমন টাইপের হতে পারে এবং তোমাদের হাউ মেনি বাউন্ডারি কন্ডিশনস or initial conditions in our real life, how can we use this kind of equation এগুলো নিয়ে next class এ তোমরা একটু আইডিয়া নিয়ে এসো আমরা এগুলো নিয়ে ডিসকাস করবো। So for boundary condition and for initial condition initial condition for your given problem, you have only one condition, okay, which is known as initial condition, and that means consisting of one point, okay. And for boundary condition, বুঝতেই পারছো boundary condition means একটা boundary আছে, তাই না? So here will be so many points, okay. So more than one point, okay. So boundary condition গুলো এক্স্যাক্টলি ইউজ হচ্ছে বিভিন্ন টাইপের পয়েন্টস নিয়ে একটা থেকে আরেকটা পর্যন্ত, ঠিক আছে, মোর দেন ওয়ান পয়েন্ট, বাট ফর ইনিশিয়াল কন্ডিশন হিয়ার উইল বি গিভেন অনলি ওয়ান পয়েন্ট, ওকে। সো I just show you del u by del x equals to 4 del u by del y, where u sure y so it is to the power minus 3. And here, so now, here I give two problems. One of them is solved. Del u by del x equals to 4 del u by del y, where u 0 comma y equals to 8 e to the power minus 3y. And also solve here del u by del t equals to del square u by del x square, where x
0 to t, and u0 comma t equals to u1 comma t equals to 0, and also ux comma 0 equals to t sine 2 pi x. Now please tell me which one is initial condition problems and which one is consisting boundary value problems. Where is our condition in here? For this and for this. Okay, everyone please give your attendance at first. Sir, for second it's boundary value condition, and for one it's initial value condition. And second one? For এক নম্বরের জন্য স্যার ইনিশিয়াল ভ্যালু কন্ডিশন আর 2 নম্বরের জন্য বাউন্ডারি। Yes. তাহলে এক নম্বরটা হচ্ছে আমাদের ইনিশিয়াল ভ্যালু কন্ডিশনের জন্য সলভ করতে হবে, and this is for boundary value condition. Okay, তো এই দুইটা তোমাদেরকে দেখে বুঝতে হবে কোনটা ইনিশিয়াল ভ্যালু কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করতে হচ্ছে, কারণ এখানে একটাই পয়েন্ট, বাকি এখানে তোমাদের দেয়াই আছে দেখো 0 to 1, তো এরকম করে বিভিন্ন কন্ডিশন দেয়। So this is our boundary value condition. Okay, so our boundary value problem. So in our next class we will discuss about this kind of equation, and also how can we solve this kind of equation problems by using separable variable method. Okay, separable variable method use করে we can solve this kind of solution. এছাড়া আরো অনেকগুলো ওয়ে আছে, তোমরা হয়তো বা করেছো ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন, এছাড়া ফোরিয়ার ট্রান্সফরমেশন, এগুলো তোমরা ইউজ করে এগুলো সলভ করতে পারো, বাট আমরা separable variable method use করে how can we solve this kind of equation we will discuss in our next class. Okay, so that's all for today. Thank you everyone.